A city with 1,200 years of history, Fez in Morocco. With over 9,000 narrow and widening space between tall buildings, this place is also called the City of Mazes. It is a UNESCO World Heritage Site, where history and tradition are still very much alive. There are some must-visit spots in this city, and one of them is where the leather used by luxury brands like Louis Vuitton, Chanel, and Prada begins. The name of this place is Shuara Tannery. Dating back to the 11th century, they still use the same traditional methods to this day, producing cowhide, goat skin, and camel leather. Through natural dyeing and drying processes, it's the oldest and most famous traditional leather tannery in Morocco and in the world. This is like the washing. 이곳 페스는 1000년이 넘은 도시거든요. 이곳은 골목골목길이 굉장히 많이 나뉘어져 있어서 길을 잃기가 십상이에요. 그래서 길을 잃지 않게 조심해야 되고, 오래된 도시인 만큼 역사적인 장소들도 굉장히 많습니다. There is something you should be careful of before visiting this place. 이곳 패스에서는 이렇게 좀 길을 알려준다고 하고 팁을 받아가시는 분이 있어요. 그런 거 조금 조심해야 됩니다. 지금도 앞에서 따라오라고 하시는 분들 계셔서 따라가고 있어요. Since it's hard to find the entrance, getting guidance might be helpful, but be cautious, as someone may ask for excessive tips. We happen to be guided inside by someone who works at the tannery. يديروا لها واحد البازو وداك الجير باش كيحيدوا لها الشعر. هذه النخاله هذيك هذا السقف ديال الحمام. من بعد سقف الحمام كيسكنوها في ذاك الماكينه وكيديروا لها عاود النخاله. هذا علاش واش يديروها هنا؟ النخاله باش كيبيض لها داك الوجه. يجيب لها الشعر؟ لا الشعر كيحيدوا ذاك الجير. غادي تحطوا ياك هنا؟ شحال من وقت تحطوا؟ هنا كيقعد 4 ايام. وهنا كيقعد سيمان. يعني تحط هذا الماء 4 ايام سيمانه. وهذا علاش تبغوا ديروا هنا؟ هذا ديال الحمام كيرخي الجلد كيردو رطب. Here, they use pigeon droppings to soften the leather. هذا واش هذا معيز؟ المعيز؟ هذا المعزي لا تشيب. لا تشوف. فانا ماكينه صابون تصبن كل شيء تصبن. They call this a washing machine, and it was fascinating to see a large wooden drum turning, with a hole in the middle where water drains. This area has 1,200 years. This method of making natural leather has been used for over 1,200 years and continues today. This is the cows. And هذا شحال تدرموا؟ هذا 15 يوم في الجير كيقعد شهرين كيبقى. See, it's like removed. So you don't need to wax. You come here and you can do all your hair. After soaking the leather here for 15 days, it becomes soft enough that the hair can be easily pulled out. He say if the product touches a person's leg during this process, even their leg hair pulls out. A natural hair removal effect that was unexpected. 와, 냄새가 장난이 아니에요. 와, smells amazing here. Because they work with natural leather and materials, the smell isn't exactly present. هذه النشاره. هذه النشاره. هذه ديال النجاره ولا؟ ديال النجاره. يجيبوا هذه الخنشه وكيخويوها هنايا وكيبقاو يغربلوا الجلود كينشروهم باش كيدوزوهم في واحد الماكينه ديال الصارنات. كيبقى يدوزهم كتولي الجلده رقيقه. They also love sawdust onto the leather here. This is to make the leather cleaner, softer, more receptive to dye, and naturally treated using a traditional and eco-friendly method. هذا شحال من وقت انت دير هذا الشيء اخويا؟ هذا بشحال من عام وانت دير هذا الشيء؟ هذه شي 30 عام هذا. 30 عام تبارك الله. هذاك اللي هضر معك قبيله وما عندوش حتى 4 سنين هنا في دارته. اللي جاي كيفهم وجاي كي. حنا هو يقول لك.
ليلا نهارا وتماما. هذا قديم، هذا قديم. قديم في دار البغانات. هذا قديم. تخدموا كل نهار ولا؟ يوميا. يوميا. every day. ومن الساعة للساعة؟ من 8 للوحدة. 8 11 جوج 3 مساليت 3 4 ديال العشية. حتى سالي شغال. واو. هاي كيغربلوها هاي شتيها في المغربلة كيحشيها هنايا وكيبقى يدوز. ها انت شوف الجلد الغلط الجلد كي داير وشوف الغلط هنايا الجلد هذه هي داير. اري. ها انت دابا هاد المراحل هادو كاملين وريتهم لك. كيجيبوا واحد الدبغ الكاليتوس ديال الشجر د الكاليتوس كيطحنوه كيبداو يعمروه في الخناشي كيبيعوه لنا باش كندبغوا به داك الكاليتوس. ماده مجهده، ماده بحال الا درتي بها فمك يتشلل بحال داك الشيء ديال الشبه. مجهد حار كيدبغ الجلد. وكنخويو واحد الخنشه ديال اشطرا كتجي حتى هي من البرازيل كيقولوا لها ميموزه. هذا هو الدبغ. دبغ. هذيك الخنشه كدير 11000 ريال. 11000 ريال يعني شحال من درهم؟ 11000. يعني 10000 ريال. انا نجيب لك الخنشه ديال اشطرا تشوفها عاوتاني. بعد شي جوج منهم كريم. هادي واش هادي تميلونجيوها باش كتميلانجا كتميلانجا باش الجلده كتشبر كتولي مدبوغه. يعني كيفاش مدبوغه يعني؟ كتولي بحال داك الشكل راه بحال هاد الشكل. سو وايد. ملي كتدبغ كتقعد هنا عاوتاني واحد المده ديال شهر ولا 20 يوم. After going through a process where they soak the leather in a mixture of materials, they hang it up there to dry. السلام عليكم. السلام عليكم. So they remove it like the hair. هذه دابا مخدومه ناضيه راها مفينيه ناضيه. This is like kind of this one is finished. So he doing the job. Very nice. السلام. هذا الجلد راه يبس. قلب كي داير بالقصوحي. شتي قبيله كي كان داير بالقصوحي. You remember before was soft? 예. دابا هذا كيتصاوب منه الساك، الجاكيت، السماطي، كلشي كيتصاوب منه. So from this 이곳이 그러니까는 그 천연 소가죽이나 염소 가죽으로 만든 가죽 제품들을 여기서 천연 제조하는 곳이에요. 굉장히 신기하죠. 그래서 뭐 루이비통이라든지 명품 가죽으로도 사용되기도 하고 이곳이 모로코 페스에서 가죽으로 굉장히 유명한 도시예요. 와 멋있다. 근데 냄새는 좀 안 좋아요. And then this is how solid leather is created. The hides made here are sent to Europe and transformed into luxury bags worth millions of euros. People becoming high-end bags, their journey begins here in such a vivid way. They make bags, belts, and even decorative carpets with the animal fur still intact. So they make like this and make it decoration. But it's 이게 가죽이라서 진짜 가죽이라서 엄청 무거워요. Seeing how this leather, shaped by 1,200 years of craftsmanship, is completed, I felt that the city's traditions aren't just for tourists to see, but still very much alive in the daily lives of its people. Now it's time to put aside these vivid sensations and experience the city through taste. Right after leaving the Shuara Tannery, you will be met with countless winding alleys like a maze. Among them, another pride of this city is its food. After leaving the tannery, we walked quite a bit through the maze-like alleys and arrived at a restaurant in Fez that is popular among tourists. The restaurant has 4 floors, and we took a seat on the rooftop floor, where you can see overlook the whole view of Fez. The restaurant is beautifully decorated with Moroccan lighting and has a charming North African vibe.
We ordered 4 items, drinks, kebabs, eggplant tagine, and Moroccan salad. 이거는 노알콜 모히또인데 모로코는 술을 파는 데도 있긴 있어요. 그런데 디폴트가 거의 다 칵테일 종류도 다 노알콜입니다. 노알콜 모히또예요. 엄청 상큼하고 민트랑 레몬을 가득 넣어서 진짜 맛있어요. While Morocco does have places that serve alcohol, non-alcoholic cocktails are the norm in regular restaurants. This restaurant is popular for modern interpretations of traditional Moroccan dishes. The kebab was plated with 2 beautiful colored puree, pumpkin puree, beet puree. And just looking at it made me happy even before eating. I took a bite of the kebab, dipped it in the sauce, and had a bite. 맛있다. 원래 음식은 눈으로 먹고 맛으로 2번 먹는 거잖아요. 플레이팅이 너무 예쁘게 돼 있어가지고 너무 기분 좋고 여자들이 정말 좋아할 만한 그런 식당이 온 것 같아요. 이거는 단호박 퓨레 같은 맛이 나는데? Since I usually eat a lot at local markets, the taste of the food here felt quite mild to me. 이 홉스 빵을 갈라서 샐러드. 맛있다. 이 케밥은 진짜 되게 마일드한 맛이라서 향신료도 안 쓰고 누구나 다 편안하게 먹을 수 있는 그런 케밥이거든요. 여기는 레스토랑이 약간 좀 로컬 레스토랑은 아니고 좀 관광객을 위한 레스토랑이라서 그런지 맛이 다 마일드해요. 맛있다. This is the eggplant tagine. Morocco has many types of tagine made with different ingredients. So I was very curious about how this eggplant tagine would taste. Let's take a bite. 이거는 가지 안에 약간 그 엄청 잘게 간 감자가 들어가 있는데 엄청 부드럽고 이 토마토 소스랑 레몬 절임, 레몬 피클 같은 거를 갈아서 토마토 소스를 만들었는데 향이 되게 독특하고 이국적인데 맛있게 느껴져요. 되게 이국적인 맛. 이 샐러드들은 모로코식 샐러드거든요. 굉장히 신선하고 한국에서는 약간 좀 느끼한 면에 김치 같은 거 먹잖아요. 그런데 여기서는 약간 이렇게 조금 아삭아삭거리는 샐러드들을 다 곁들여서 먹거든요. 그래서 이 샐러드들이 다 미니미니하게 귀엽게 이렇게 플레이트에 꾸며져서 나오는데 이 플레이트들도 너무 예쁘고 샐러드도 다 형형 색깔로 이렇게 예쁘게 나와서 먹는 재미와 보는 재미가 너무 둘 다 있어서 너무 좋습니다. 모로코는 한국에서는 조금 많이 안 알려진 나라이긴 하지만 유럽에서 오는 방문객들이 굉장히 많은 나라예요. 물가도 저렴하고 역사도 깊고 볼거리가 굉장히 많기 때문에 모로코가 유럽인들에게 여행지로 많이 사랑받는 나라입니다. Morocco is an Islamic country that may feel unfamiliar in Korea, but travelers from France, Spain, the UK, Australia, and many other countries visit. It's very exotic and charming country. On the way back to the accommodation, I bought a bag of popcorn. It was surprisingly delicious. Fez is a city built by hands and continued by hands. The traditions here aren't just for seeing. They must be smelled, touched, and tasted to be truly felt. In the next episode, I will introduce you to Al Qarawiyyin University, the oldest university in the world. See you next video. Bislama.